Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your graduate record examination book. It's the vocabulary, what you're going to see. Dismantle is a verb. What do you mean by dismantle? Disassemble. Assemble means joining together. Disassemble means you are separating. So, dismantle means you are separating, disassembling, take apart. It's a verb. Dismember. What do you mean by dismember? Cutting it into small parts is called dismember. Cut a body apart limb from limb. Cutting your hands, legs and part, it is called dismember. Dismiss as a verb. What do you mean by dismiss? Eliminate from consideration. Don't think about it. You just dismiss it off. No longer considered part out of court without further hearing. Say, consider put out of court without further hearing. It is dismissed. A case is dismissed means the court is not taking it into consideration. Reject, discharge from employment. Dismiss, you are removing an employee from a job. Direct to leave, they are saying, okay, I dismiss you means you go out now. And adjective is dismissive and noun is dismissal. Disparage means belittle. I am trying to make you low, insulting you. Disparage. Disparate is an adjective, basically different. Disparate means different, impossible to compare. It is impossible to compare a big and small one. Unrelated, which is not related. Disparate. Disparity, the difference between one and central government and state government, the disparity. Condition of inequality, not equal. Opposition of parity. Parity means together. Disparity means a lot of differences there. Dispassionate. Passionate means you having deep feeling. Dispassionate means no feeling. Calm. Impartial. You are not partial. Not influenced by personal feelings. You are not influenced by personal feelings. So, dispassionate. No passion towards certain things. Dispatch as a verb. Speediness, you are doing something in a very speed. Prompt execution, immediately you are doing something. Message sent with all due speed, you are sending the message with full speed. It is called dispatch. Send to a specified destination. Finish promptly, kill. So dispatch, these are the verb meanings. Dispel, it is a verb. Scatter, drive away, chasing it away. Cause to vanish, you are making it to disappear. Dispel. Dispense. What do you mean by dispense? It is a verb. It is distribution. Distribute. Prepare and give out. You give out medicines. Dispensation is the noun. Dispensation. Dispensing religious system. You are cancelling certain religious system. Official exemption from an obligation or a rule. So, dispense, you are removing certain laws. Disperse as a verb. Scatter, disperse the crowd, send them away. Disperse the crowd. So tell the crowd to go away from one place. Dispirited, spirit means energy. Dispirited means lacking in spirit, you don't have energy. Dispirited, it is an adjective. Disport, it is a verb. What do you mean by disport? Amuse, make others to laugh. Disport to oneself means amuse one, divert. Disproportion, lack of proportion, not everything is in order between the parts. Disproportionate, see, one hand is big, one hand is small. Disproportion, so it is not even. Disputatious means disproportionate, that is disproportion. Disputatious means argumentative. There is a lot of fight, argumentation, fond of argument. So dismantle, dismember, dismiss, disparage, disparate, disparity, dispassionate, dispatch, dispel, dispense, disperse, dispirited, disport, disproportion, disputatious. And coming here, disquietude. What do you mean by disquietude? Uneasiness, it's a noun. Anxiety,
what will happen. You are just very eager about it. The verb is disquiet, make anxious, disquietude, uneasiness. Disquisition means the formal systematic inquiry. A systematic inquiry is called disquisition. Inquiry, explanation of the results of a formal inquiry. A formal inquiry is happened and you are asking the explanation. Long formal speech or a written report. Dissection, cutting, dissection, dissecting a frog, dissecting an animal, dissecting the body. Analyzes, you're trying to find out. Cutting apart in order to examine. So you cutting apart to examine. It is called dissection. Dissemble, disguise, you are hiding your face. Hide the real nature of, you are hiding the real nature of, you are pretending. Dissemble. Disseminate. Disseminate means to distribute, spread, scatter, like seeds. Dissension. Dissension means disagreement of opinions causing strife within a group. Within a group there is a misunderstanding and a fight happens. Dissension. Dissent, you are disagreeing, it is a verb. Dissent. Dissertation, a formal essay. Dissertation, a formal essay, a project, a treatise. Dissident, dissenting, is adjective and noun with an opinion. You are not in agreement with an opinion. Dissident, a group or a government. You are not in agreement with a group, you are not in agreement with a government. So rebellious, you are so rebellious, it is also noun. Dissimulate, pretend. Dissimulate means you are pretending. Conceal by feigning or dissemble. Dissipate, squander, wasting. Dissipate, you are wasting some things. Waste foolishly and scatter. Dissolution, disintegration, it is separating. Reduction to a liquid form. From a physical shape, it has gone into a liquid shape. Loosen in moral. Moral, you are in loose character. Sensual indulgence, with the feeling, sexual feelings, you are indulging. Debauchery. Adjective is dissolute. Dissolute. Lacking in moral restraint, leading an immoral life. Leading an immoral life is called dissolution. Dissonance, discord, not in agreement with. Dissuade, persuade not to do. Dissuade means you are persuading. You are compelling somebody not to do. You are discouraging. Dissuasion is the noun. Dissuade, it is persuade not to do. You are discouraging somebody not to do. Distant, reserved or aloof. You are being aloof, separate. Cold in manners. So you are very angry person, you don't speak with others. A distant greeting. Distant means you are cold, not showing your feelings. Distend, expand. Distend. Distinct, clearly different. Distinct means something which is very clearly different, clearly noticed. Distinctive, clearly different from others of the same kind, same type but different. Distinctive. So disquietude, disquisition, dissection, dissemble, disseminate, dissension, dissent, dissertation, dissident, dissimulate, dissipate, dissolution, dissonance, dissuade, distant, distant, distinct, distinctive. Hope you are able to get it. So dismantle means what? Separating. Dismember means what? Cutting into small parts. Dismiss means what? You are cancelling something. You are sending somebody out. You are removing an employee from your work. Disparage, you are insulting and belittling. Disparate, basically the different things. Disparity, the different condition. Dispassionate, you are impartial. Dispatch, speedily sending out. Dispel, drive away. Dispense, distribute. Disperse, scatter it out. Dispirited, you are lacking in energy. Disport, you are amusing others. Disproportion, not in proper order. Disputatious, quarrelsome, some problem, misunderstanding. Disquietude, anxious, uneasiness. Disquisition, formal systematic inquiry. Dissection, cutting and analyzing. Dissemble, hiding something. Disseminate, distribute. Dissension, disagreement of opinions. Dissent, you disagree. Dissertation, a formal essay presented.
Dissident, person who is against a group or a party. Dissimulate, pretending. Dissipate, squander, waste something. Dissolution, disintegration. Dissonance, discord, disagreement. Dissuade, persuade, not to do. Distant, reserved or aloof, cool in manner. Distend, swell out. Distinct, clearly different. And distinctive, clearly different from others of the same kind. Hope you are able to get it. Are you clear? So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். டிஸ்மேண்டில் என்றால் என்ன? வினைச்சொல். டேக் அப்பார்ட், டிஸ்அசெம்பிள். டேக் டிஸ்மேண்டில் என்றால் ஒன்றை தனித்தனியாக பிரித்து விடு. அசெம்பிள் என்றால் கோர் சேர்த்து விடு. டிஸ்அசெம்பிள்னா பிரித்து விடு. டிஸ்மெம்பர், மெம்பர்னா உறுப்பினர். டிஸ்மெம்பர் என்றால் அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை தனித்தனியாக வெட்டி எடுத்தல். பார்ட், லிம் ஃப்ரம் லிம். அப்ப முட்டு தனித்தனியாக பிரிப்பது உடலை. டிஸ்மிஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றை நிராகரித்து விடுவது. எலிமினேட் ஃப்ரம் கன்சிடரேஷன், அதை ஆலோசனை கூட பண்ணாம அதை தள்ளி வைத்து விடுதல். நோ லாங்கர் கன்சிடர், புட் அவுட் ஆஃப் கோர்ட் வித்வுட் ஃபர்தர் ஹியரிங். கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வழக்கு டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்கன்னா மறுபடியும் அதை கேட்க மாட்டார்கள். ரிஜெக்ட், டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட், வேலையிலிருந்து ஆட்களை நீக்குவது. டைரக்ட் டு லீவ், இப்போ புறப்பட்டு போ என்று சொல்வது டிஸ்மிஸ். அட்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பெயருச்சொல் டிஸ்மிசிவ். டிஸ்மிசல் என்பது நவுனாக வருகிறது. டிஸ்பரேஜ், பி லிட்டில் என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய ஈகோவை குறைத்து விடுவது. பி லிட்டில், அவனை சிறுவனாக மாற்றி விடுவது, அவனை தாழ்த்தி பேசுவது. டிஸ்பரேட் என்று சொல்லுகிற பொழுது அடிப்படையாக வித்தியாசம் இருத்தல். இம்பாசிபிள் டு கம்பேர், ஒன்றையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. டிஸ்பரேட், அன்ரிலேட்டட். டிஸ்பாரிட்டி, இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசம், டிஃபரன்ஸ். கண்டிஷன் ஆஃப் இன்ஈக்வாலிட்டி, சரிசமமாக இல்லாத நிலைமை. ஆப்போசிஷன், அதனுடைய டிஸ்பாரிட்டியினுடைய ஆப்போசிஷன் வேர்டு parity, இது பேச்சொல், நவுனாக வருகிறது. டிஸ்பேஷனேட், பேஷனேட் என்றால் என்ன? நல்ல ஃபீலிங்ஸ், நல்ல ஒரு ஆர்வம். டிஸ்பேஷனேட் என்றால் அந்த ஃபீலிங் இல்லை, அது அட்ஜெக்டிவ், காம், அமைதியாக. பார்ஷியல், எது மேலேயும் சார்பு இல்லாத. நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை பர்சனல் ஃபீலிங், தனிப்பட்ட உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமையாகாது இருத்தல் டிஸ்பேஷனேட் என்று சொல்வார்கள். டிஸ்பேட்ச் என்றால் என்ன? வினைச்சொல். ஸ்பீடினஸ், வேகமாக ஒன்றை செய்து விடுவது. ப்ராம்ப்ட் எக்ஸிகியூஷன், உடனடியாக ஒன்றை செயல்படுத்தி விடுதல். மெசேஜ் சென்ட் வித் ஆல் டியூ ஸ்பீட், தகவலை வேகமாக அனுப்பி விடுதல். சென்ட் டு எ ஸ்பெசிஃபைட் டெஸ்டினேஷன், ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு அங்கே நீங்கள் தகவலை அனுப்புகிறீர்கள். ஃபினிஷ் ப்ராம்ப்ட்லி, வேகமாக காரியத்தை முடித்தல். கில், கொன்றுவிடு. டிஸ்பேட்ச். டிஸ்பெல் என்றால் என்ன? ஒன்றை அழித்து விடுவது. காஸ்ட் டு வேனிஷ், ஸ்கேட்டர், டிரைவ் அவே. டிஸ்பென்ஸ் என்றால் அருமையான வார்த்தை, வினைச்சொல். டிஸ்ட்ரிபியூட், அதை பிரித்து வழங்கி விடு. ப்ரிப்பேர் அண்ட் கிவ் அவுட், ஒன்றை கொடுத்து விடு. மெடிசின், மருந்துகளை டிஸ்பென்ஸ். டிஸ்பென்சேஷன் நவுனாக வருகிறது. டிஸ்பென்சிங், ரிலீஜியஸ் ஒஃபீஷியல் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் an obligation or a rule, ஒரு சட்டத்திலிருந்து பின்பற்ற வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு சில சலுகைகளை டிஸ்பென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்பர்ஸ் என்றால் ஸ்கேட்டர், அதை இங்கும் அங்கும் அனுப்பிவிடு. டிஸ்பர்ஸ் த கிளவுட், டிஸ்பர்ஸ் த கிளவுட் என்றால் என்ன? கூட்டத்தை கலைத்து விடு. டிஸ்பர்ஸ் என்றால் கலைத்து விடு என்ற அர்த்தம். டிஸ்பிரிட்டட், ஸ்பிரிட்டட்னா ஊக்கம். டிஸ்பிரிட்டட் என்றால் என்ன? ஊக்கத்தை குறைத்து விடு. லேக்கிங் இன் ஸ்பிரிட், ஊக்கம் இல்லாமை, ஒரு துடிப்பு இல்லாமை, அதை டிஸ்பிரிட்டட் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்போர்ட் என்று வருகிற பொழுது அம்யூஸ், மற்றவர்களை மகிழ்ச்சி உண்டாக்கு. டிஸ்போர்ட் ஒன் செல்ஃப், ஒருவர் தனக்குள்ளேயே மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். டைவர்ட். டிஸ்ப்ரொபோர்ஷன், ப்ரொபோர்ஷன் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கும் சதவீதம் சரியாக இருக்கிறது. டிஸ்ப்ரொபோர்ஷன் என்றால் என்ன? ஒன்றும் மாறுபட்டு இருக்கிறது, ஒரு அலைன்மெண்ட்டே இல்லாமல் இருப்பது. lack of proportion between the parts, disproportionate, ஒரு கால் நீளமாக இருக்கிறது, ஒரு கால் குறைவாக இருக்கிறது, அது disproportion என்று சொல்கிறோம். disputatious, dispute என்றால் தகராறு. disputatious என்று சொல்கிற பொழுது அது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. argumentative, ஒரு விவாதம் நடக்கக்கூடிய, அங்கே ஒரு ஒற்றுமை இல்லாத தன்மையை அதை என்ன சொல்கிறோம்? disputatious என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, dismantle, dismember, dismiss, disparage, disparate, disparity, dispassionate, dispatch, dispel, dispense, disperse, dispirited, disport, disproportion, disputatious. அடுத்தது disquietude என்று சொல்கிற பொழுது uneasiness, அசௌகரியமாக இருத்தல். anxiety,
என்ன நடக்கும் என்று ஆர்வமாக இருத்தல். disquiet, make anxious. discussion என்று சொல்கிற பொழுது formal systematic inquiry, முறையாக தகவல்களை சேகரிப்பது. explanation of the results of a formal inquiry, ஒரு விசாரணை அதற்கு விளக்கம் அளித்தல். long formal speech or written report. discussion என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நீண்ட அறிக்கை. dissection என்று சொல்கிற பொழுது analysis, ஆராய்ச்சி செய்வது. cutting apart in order to exam, ஒன்றை இரண்டாக அல்லது பலதாக பிரித்து ஆராய்வது. dissemble என்று சொல்கிற பொழுது disguise, மாறுவேடம் இடுவது. hide the real nature of, உண்மையான அந்த குணத்தை மறைப்பது. pretend. disseminate என்று சொல்கிற பொழுது distribute, வழங்கு. spread, பரப்பு. scatter, அங்கே இங்கே பரப்பு. dissension என்று சொல்கிற பொழுது disagreement of opinions, கருத்துக்களில் வேறுபாடு. dissension, causing strife within a group, ஒரு கூட்டத்திலே கருத்துக்கள் மாறுபட்டு இருக்கிற காரணத்தினாலே அவர்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த விவாதங்கள். dissent என்று சொல்கிற பொழுது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. disagree, ஒப்புக்கொள்ளாதே. dissent. dissertation என்று சொல்கிற பொழுது கட்டுரை, முறையான ஒரு கட்டுரை. treatise என்றால் ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் உள்ள ஒப்பந்தம். dissertation. dissident என்றால் dissenting, ஒரு கூட்டத்தை எதிர்ப்பது, ஒரு கட்சியை எதிர்ப்பது, அரசாங்கத்தை எதிர்ப்பது. அது rebellious, அது போர்க்குணம் உள்ள ஒரு போராளி என்று சொல்கிறோம். dissident. dissimulate என்று சொல்கிற பொழுது pretend, ஒன்று தெரியும் என்பது போல காண்பித்துக் கொள்வது, இது வினைச்சொல். conceal by feigning, dissemble. ஆக அடுத்ததாக dissipate என்று சொல்கிற பொழுது squander. squander என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்தல். waste foolishly, கிறுக்குத்தனமாக பணத்தை செலவு செய்தல், இது dissipate என்று சொல்கிறோம். dissolution என்று சொல்கிற பொழுது, சொல்யூஷன் என்றால் முடிவு. dissolution என்று சொல்கிற பொழுது disintegration, ஒன்றை பிரிப்பது. reduction to a liquid form, ஒன்று கெட்டி வடிவத்திலிருந்து தண்ணீர் வடிவத்திற்கு மாற்றுவது dissolution. looseness in morals, ஒருவனுடைய குணாதிசயங்களிலே அது நல்ல குணாதிசயங்கள் இல்லாது இருப்பது. sensual indulgence, உணர்வு பூர்வமான விஷயங்களிலே உணர்ச்சிகரமான விஷயத்திலே அடிமையாக இருப்பது. debauchery, adjective, dissolute என்று சொல்கிறோம். lacking in moral restraint, மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாது இருப்பது. leading an immoral life, ஒரு கெட்ட வாழ்க்கையை வாழ்வது dissolution என்று சொல்கிறோம். dissonance என்று சொல்கிற பொழுது discord, ஒன்றுக்கும் ஒவ்வாமை இல்லாமல். dissuade என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை செய்யாதே என்று வலுக்கட்டாயப்படுத்துவது. persuade, வலுக்கட்டாயப்படுத்துவது. not to do, அதை செய்யாதே. discourage, அதை ஊக்கப்படுத்தாதே. dissuasion என்று சொல்கிறோம். அடுத்து distant என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று தனியாக இருக்கிறது. distant, நம்மளை விட அவன் டிஸ்டன்ட்ல இருக்கான்னா நம்மளை விட்டு வேறாக இருக்கிறான். cold in manner, அவன் ரொம்ப கோபக்காரனாக இருக்கிறான், பழகுவதில்லை. distend என்று சொல்கிற பொழுது expand, பெரிதாக்கு, வீக்கமடையச்சி. distinct என்றால் மற்றவதை விட எளிதாக வேறுபடுத்தி பார்க்க முடிகிறது. clearly different, clearly noticed, எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடிகிறது. distinct. distinctive என்றால் அதுவும் அதே தான், இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. மற்றவர்களை விட ஒரே இனத்தவர் ஆனால் இவர் வேறுபட்டு இருக்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது is a distinctive person என்று சொல்கிறோம். so disquietude, disquisition, dissection, dissemble, disseminate, dissension, dissent, dissertation, dissident, dissimulate, dissipate, dissolution, dissonance, dissuade, distinct, distinctive. so நண்பர்களே, dismantle என்றால் போன்றை பிரிப்பது, தனித்தனியாக பிரிப்பது. dismember என்றால் உடல் இருக்கக்கூடிய பாகங்களை பாட்டாக வெட்டி எடுப்பது. dismiss, போ என்று அனுப்பிவிடுவது, வேலையாட்களை அனுப்பிவிடுவது. கோர்ட்டிலே வழக்கை தள்ளுபடி செய்வது. disparage என்றால் ஒருவரை அவமானப்படுத்தி சிறுமையாக்குவது. disparate என்றால் அடிப்படையான வித்தியாசங்கள். disparity என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கிறது. dispassionate என்று சொல்கிற பொழுது எந்த விதமான சார்பு இல்லாத நிலையை எடுப்பது. dispatch என்றால் வேகமாக செய்திகளை அனுப்புவது. dispel என்றால் இதுவும் அழித்து விடுவது, ஒரே அடியாக. dispense என்றால் என்ன? ஒன்றை விட்டு விடுவது, கொடுத்து விடுவது. disperse என்றால் என்ன? எல்லாத்தையும் கலைந்து போக சொல்வது. dispirited என்றால் ஒரு ஊக்கம், உற்சாகம் இல்லாத நிலைமை.
டிஸ்போர்ட் என்றால் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவது. டிஸ்ப்ரொபோர்ஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றும் சதவீத வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. டிஸ்பியூட்டேஷியஸ் என்று சொல்கிற பொழுது சதா சண்டையிடக்கூடிய வாதிடக்கூடிய. டிஸ்குவாட்டிடியூட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு அசௌகரிய உணர்வு. டிஸ்குஷன் என்று சொல்கிற பொழுது முறையாக ஒன்றை விசாரித்து அது தீர்ப்பளிப்பது. டிசெக்ஷன் என்றால் ஒன்றை வெட்டி ஆராய்ச்சி செய்வது. டிசம்பிள் என்று சொல்கிற பொழுது மாறுவேடம் இட்டு இருப்பது. டிசமினேட் என்று சொல்கிற பொழுது பரப்புவது. டிசென்ஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு கூற்றிலே ஒரு குழுவிலே பல கருத்துக்கள் வேறுபட்டு இருக்கிற பொழுது டிசென்ஷன். டிசென்ட் என்றால் ஒற்றுக்கொள்ளாதே. டெசர்டேஷன் என்றால் ஒரு கட்டுரை அல்லது இரு நாடுகளுக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம். டிசிடென்ட் என்றால் ஒருவன் போராளியாக இருக்கிறான், போராட்ட குணமுடையவனாக இருக்கிறான், ஒன்றை எதிர்க்கிறான். டிசிமுலேட் என்று சொல்கிற பொழுது வேடமிடு. டிசிபேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஊதாரித்தனமாக செலவு செய். டிசல்யூஷன் என்று சொல்கிற பொழுது பிரித்து விடு. டிசனன்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒவ்வாமை, இணைப்புத்தன்மை இல்லாமல். டிஸ்வேட் என்றால் என்ன? ஒருவரை வலுக்கட்டாயப்படுத்து, அதை செய்யாதே என்று. டிஸ்டன்ட் என்றால் அவர் ஒருவர் வித்தியாசமானவராக இருக்கிறார், கோபக்காரராக இருக்கிறார், பழகாமை. டிஸ்டன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது இது எக்ஸ்பேண்ட், விரிவாக்கு. டிஸ்டிங்க்ட் என்றால் மாறுபட்டு இருக்கக்கூடிய. டிஸ்டிங்டிவ் என்றால் ஒரே இனம் ஆனால் ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்கிறது ஒரு சிலரிடம், அது டிஸ்டிங்டிவ், வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய. ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ.